Hello, mga palalabs ko. Andito tayo sa math naman. Papakita ko sa inyo ang pinaiksi at mas madaling solusyon sa pagresolba ng percentage. Tulad nito, yung may 0, 0. Tulad 300, 400, 500. Example nito, 5% of 300. Diba? Is last zeros lang. At saka yung percent sign and then at saka 5 times 3. Multiply lang yan. Ang sagot is 15. Sunod, 8% of 300 is last zeros ulit. Tapos yung percent sign. Tapos multiply. 8 times 3 equals 24. Sunod, 9% of 400. Ganun din. Is last zeros. Saka percent sign. Saka 9 at saka 4 i-multiply. 9 times 4 equals 36. 15% of 500. Ganun din. Is last zeros. Tapos percent sign. Multiply. 15 at saka 5. 15 times 5 equals 75. Sunod, 25% of 700. Ganun din. Is last zeros. Saka percent sign. Then multiply. 25 at saka 7. 25 times 7 equals 175. Ito, 5% of 4,000. O, yan. Yung dalawang zero lang is last at saka percent sign. Then 40 at saka 5 i-multiply. 40 times 5 equals 200. Sunod, 52% of 6,000 is last dalawang zeros. And then percent sign. Tapos multiply. 52 times 60. Equals 3,120. Yan. Dali lang, di ba, mga palalabs ko? Pag may ganyan, 0, 0, 300, 200, 500, 600, ganun. Yun, mga palalabs. Thank you, mga palalabs ko, ha? Sharing is caring. Love, love, love. God bless sa ating lahat.